Εύσημα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, που δεν πίστευε, όπως δήλωσε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ότι η χώρα μας θα ανακτούσε ποτέ την επενδυτική βαθμίδα. You have since then, and I should have mentioned that, you have left. You are now investment. We are investment. So you are Greece. Sorry, I should have mentioned that Greece at this moment is now at investment. Greece is back to investment grade according to all the important rating agencies. And I remember the discussions in 2011 and 2012 and 2015 that this could never happen. And we're making the point because you have been present throughout the Greek crisis, and I think it is good, especially for the most experienced colleagues in the Council, to sort of notice the progress that Greece has made. We're back to normal, and this for us, of course, is a very important achievement. Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο περιλάμβανε μεταξύ άλλων το μενού της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μαρκ Ρούτε στην Χάγη. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη να ενισχυθούν οι πόροι για το μεταναστευτικό και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ενώ οι συνομιλίες των δύο ανδρών στράφηκαν τόσο στην επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα, όσο και στα Δυτικά Βαλκάνια.